And I remember after Papa died, the show ended. Show ilienda tu hivyo. Vile alidedi ndio pia show ilienda. You know, like show iliisha tu hivyo. So vile show iliisha, remember you're still hurting. Hujui mshahara yako next itatoka wapi. Mshaambiwa oya, vile kumeenda, hii ndio ina air ya mwisho. So watu wajipange. Utapatiwa tu maybe sikumbuka ilikuwa 2 months ama 1 month. Watu wajipange. How many of those canvases do you have? Oh my God, I think I have all colors. Siwezi count, but naweza sema dozens of them because I keep na kuangazia za okay fine niko na purple but sina lilac because lilac ina full kwa shades of purple. Sina burgundy. Sina, you know, but all these colors I have them, but now I'm starting to look at different shades of the same colors. Yeah. But it's only Awinja that wears them. Does Vike herself wear the camises? Kuna wakati shetani aliniingia. I think I was in the house and I'm checking WhatsApp groups. Zetu are artists within the industry. At Papa Amelest, I'm like, what? Sorry. No, it's okay. But let's have it. What another amazing, beautiful episode live on Dr. Ofweneke tonight. My name is the Eagle himself, the Duke of Kakamega. Dr. Ofweneke is my name, and of course, asanteni sana, karibuni, each and every single person. All the students of lessons at 30. How it is such an honor to borrow into your Wi-Fi and your data bundles and into your time, every single time, for you just taking time to watch this show. It's not something that I take for granted. Of course, my team and I are very, very much grateful for your support, your comments. I meet guys on events, social status, everywhere, TikTok, social media, on the streets like Ofweneke. You don't know what you're doing with this show. And of course, this cannot be me. This can only be God all over it. So thank you so much for saying, nashukuru sana. And as you come in, please, before anything else, please subscribe to the page. We're almost good. I'm seeing at 200,000 anytime from now. So please subscribe as much as you can. Share as much as you can. And to all the bloggers and all the trending social media handles, all over social media, who keep on cutting snippets of the show and sharing them around. You guys are nothing short of amazing. And I just want to say thank you, and thank you so much. And of course, you know, as usual, shamba lazima tununue. Now we had Nakuru was sold out. We had Matu is sold out. And now, ladies and gentlemen, we had Ngong again. It's sold out. So I'm just gonna, for those who missed the Matu offer of 250,000 Kenyan shillings from Using Properties, kindly make sure, tafadhali, call the number or send SMS with the name of Ofweneke, and they're gonna call you right and direct to give you information of how you're gonna get it. Remember, there's a payment plan. Unaweza katikati hiyo 250,000 in a span of 12 months for you to actually be able to acquire land. Remember, he who that leaves inheritance for their children are wise, and that's what the Bible says. All right. Now let's see what you Swezi wasawa Europe, wasewa UK, USA, wasewa from Arabic countries, all over Africa who are fans of Dr. Ofweneke, lessons of Dr. Ofweneke. Remember again, there's only one way to send money back at home, and actually into a till number. Hakuna story ya kuibiwa any mona maanko na maanti. Ati pesa sije tutumie pesa ya school fees wanakula. Tumie pesa kujenga nyumba, unapata nyumba yako nikashtarazia kwa kilio nikaleka kitu kwa kilea vyombo. Hiyo unapata nyumba yako inakaa hivyo. You need to trust yourself, trust Lemfi. Send your money direct from Europe into an exact till number. Unaweza lipa msewa mjengo
from America, from Europe, right into kwa simu yake, ama into a merchant or into a hardware shop. If kama ni shule sasa hiyo sasa unarudi shule, you can actually pay direct to a school. If you're helping a relative, you're coming through for them, you can actually do it direct into your mobile phone, all right? Ladies and gentlemen, get your pens and paper ready. This lady, we've known each other for many years. And if there are ladies who I have come to respect, their professionalism and their growth can literally be seen from the days of Papa Shirandula into who she is now. All top corporate companies know, if this lady touches your brand, trust me, guys are going to buy it. One thing she shocks me about, and I feel a little bit envious of how she did it because I cannot do it, is how she's able to fuse a script. And all of a sudden you see Coca-Cola appearing, or you see Coca-Cola appearing. And she's taking me back to the village, guys. Lawyers, we love her not because one, she's ours, but because she's given us the authenticity of literally what disco matanga is. For me, it's personal because Mimi, I was told my parents met at a disco matanga up in Bote. So for me, it's even more personal. Ladies and gentlemen, a top corporate MC, a top actress, a top content creator, a top influencer. And of late, I just want to say this. Also, a travel blogger for some weird reason. Gosh, she's been all over. The other day, she went to see Asha. Was it Asha? My God. God, I envy her. Ladies and gentlemen, our guest lecturer on Lessons at 30 with Dr. Ofweneke tonight, the one and only Jackie Vike, a.k.a. Awinja. Oh, damn. What an introduction. Yo. The love I have for you, and I've never hidden. Thank you. The support I have for you. I know. Mom, you're amazing. Thank you so much. Hizo titles zinanipea hata uoga. No, but that's who you are. You are who you think you are. I've never said that to somebody else. You are who you think you are. Thank you so much. How many years in the industry? Damn, I think over 10 years. Over 10 years. Of course, you know, whatever it is that I'm doing right now, I started way back, I think, when we were still in Sunday school. You know those days where yes, acting. Yes, wanakuita wasema, ule ndo wanakuanga kuja ogopi watu kuja ombesha, kuja imbisha. Mary, Mother of Jesus. What? Yes, I played Mary. Well, I once played Judas Iscariot. For sure, hiyo inakufit. It's your character for sure. For sure, that's yours. I don't love money that much. You can say that. Why were they typecasting you? I don't know. I hoped to be Jesus. So yeah, so it's over 10 years in the industry. 10 years. Yeah. At this time, muna stay wapi? Oh my God, tulikuwa tunakaa ghetto fulani inaitwa Kanuku ama Gwanga. Watu wanasemanga hiyo ghetto imetoa single mothers na waizi. Miko hapo. Is it true? Watu wanasemanga, mimi nimetoka huko, I don't see that. Okay, there are a few cases here and there, you know. So it's a ghetto that's between, unajua Isili, right? Yes. You know Isili Airbase. So nyuma Isili Airbase between Biafra na Bahati kuna ghetto hapo. Imeshikana ziko mbili, inaitwa kuna Gwanga na kuna Kanuku. So mimi nilikuwa Kanuku, but watu ukisema Gwanga kila mtu anajua. How is it? Well, unajua, most of the time when you are living in that, how can I put it? When you're in that, I don't want to call it a situation, but basically it was our lifestyle. You can't tell mkona shida. Because basically this is what you know. This is your life. You're enjoying it. Lakini later on in life, ndio kozile za wait a minute. Bro, tulikuwa tuna struggle. Tulikuwa pabaya, ilikuwa noma. But you see, for us, we never lacked anything. First of all, you have to put in mind, my mom and my dad walikuwa wanafanya job city council. And then, manze walikuwa wanaka kama 3 months, 4 months, hawajawai lipwa. Remember, both of them wanafanya job the same. So that means, hakuna do. But my mom and my dad walikuwa watu wa kujituma sana. My dad was a cobbler. Alikuwa anashonea watu viatu. So pale Esto ni nini? Pale Esto gani? Sema ghetto. Ghetto, Esto inaka kama buru, inaka kama umo and the likes, exactly. So, and then my mom alifungua kakibanda. Alikuwa na kibanda pale, anauza mboga, anauza sigara. And then, kuna hii kitu budangu alikuwa anapenda sana. My dad used to drink a lot. So, ile time wameenda kukunywa, babangu angekuja home na miguu za kuku, shingo na kichwa ya kuku. So, budangu akaambia madhangu, cheki, hizi vitu ziko na bees mbaya. Tukasema to tap into this. But you see, for him, it's just saying, but whoever is going to do exactly, it's my mom. So tulikuwa tunaenda pale Maziwa. I don't know if you know Maziwa. It's after Bama, Jogoo Road. So hapo wanachinja kuku. Na hizi kuku zinachinjiwa wadosi. Wadosi hawachukui miguu, hawachukui shingo, hawachukui kichwa.
hizo zinatupwa wachukui mara. So mnaenda pale, mnasimama, kuku zinachinjwa, zinapakiwa vizuri, unaona zimeingizwa kwa gari. Lakini sasa mtabaki na huyu mtu awapimie kulingana na mfuko yako, akupimie miguu, akupimie shingo, akupimie kichwa. So we used to pick that I think on Fridays. Alafu sasa kitu ilikuwa inanibo, ilikuwa kutoa hizo vichwa manyoa na kutoa kuku kucha. You know people say ati ya mguu ya kuku mnakulanga kucha, bro. Hiyo kucha utolewa. Inatolewa after it's soaked in hot water, yes. Like you can basically pluck it in the outer skin. So hiyo kazi ilikuwa inanibo sana. So basically we'll do this on Friday evening and then Saturday morning. Ama hiyo Friday usiku tunaziekelea zinalala kwa moto. So my boys wa mtaa kabla waende kukunywa nini, watakuja hapo asubuhi wakunywe supu, wakule meshogi, alafu kulikuwa hiyo meshogi ilikuwa hiyo kitu unawezeka waru ndani. So yeah, so for us I wouldn't say, and that's why I'm saying then I couldn't see it as we were struggling because we never lacked. Na shule pia ilikuwa inalipwa and I don't understand how, because hawa same mshahara hawana. But hii kazi ya kushona viatu, but budangu alikuanga tu ghost worker. Ataingia kanjo asubuhi, aregister ameingia, nyapara amemuona, akuje home, afungue job yake ya viatu, iko tu on, aishie kakunywe. Are you serious? Yes. Did him drinking, did it ever affect your perception about? I don't think it ever did, because it never took away the fact that he was our father and he was a responsible father, matter of fact. And yes, my dad was an alcoholic, but trust you me, we went to school, he showed us love, and he was always there for us. So, and that's why I'm saying, even him drinking, it didn't mean that he was never there for us. He was a very responsible dad. And mom, was mom a typical African? Yeah, a very typical African mother. Yeah, she could do anything for us. And basically she did that. Because when my dad passed, I think we were still in school in 2006 or... Yeah. When my dad passed, my mom now took over, like the father and the mother. So, and how was it for you guys as the kids? It wasn't easy for us, putting in mind tumezoea kuishi na wazazi wote wawili. Wote wawili. And when I tell you my dad was very responsible, also it's the fact that na hiyo kukunywa alikuwa nakunywa, do you know, like alikuwa narudi home ever? And besides that, he made sure, like hata angeingia kwa nyumba saa 7 usiku, kitu ya kwanza utamsikilia, like cheki budangu alikuwa anachoma. Budangu alikuwa anachoma. Yo, like, I'm here for well, this. let me listen, but sahi nikifikiria, sahi, come to, when I think about it right now, it's naona ni comedy. But then, manzeni mnaweza kwa mmelala, alafu budangu anakamkaa amelewa, so mtamsikilia, kumenyamaza, unamsikilia huku akiimba. So there's this time tulitoka na kuku ocha. Vile tulitoka na kuku ocha, do you know, apparently, tunafaa kuirukisha kifagio na mwiko ndo isiibiwe. So we forgot to do that. Wait, please, take guys through that. Okay, so guys, listen. There are things you might say. Yeah. Ni avoid kuingia depth because I'm lonje. Because you understand. Take guys through kurukisha kuku. So when you're getting like a new chicken, and this I understand it's probably maybe only for kienyeji chicken. So yes. Mkitoka ushago holiday, tulikuwa tunarudi na zawadi. And most of the time, ulikuwa napata ni kuku. So vile tulirudi na hiyo kuku Nairobi, before you even get it into the home, what you're supposed to do ni kuweka mwiko hivi na kifagio hivi kwa mlango. Ikiruka, itakumbuka kurudi home. Itakumbuka home ni wapi. So we never did that. Kuku yetu ikapotea. Kumbe ni ukweli hiyo kitu, by the way. Hiyo kitu ni ukweli. So this time, budangu semejua kuku imepotea. Manze tumelala tunasikia msee sauti huko. Waizi yao. Ntoron, he used to walk with a guitar. Wameiba, ntoron, kuku yangu, ntoron, wataona. All the way, mpaka afike kwa hao. Ikitu ilimhat. Ili go deep. Ilikuwa very personal. What? Ni kuku amepatiwa na mama yake mzazi. So anyway, kuchoma ilikuwa inakujia tukienda shule. Cause hii ya mtaa kila mtu ashazoea. Alafu pia ulikuwa unapata maybe wazazi wengi hapa na pale walikuwa wanaenda wanaburudika pamoja na wanarudi home, so it wasn't something necessary. Exactly. But now you see, hawa watu wengine tulikuwa tunasoma nao shule moja. I went to Heshima Road Primary School, it's along Jogo Road. So umekaa kwa class. Hawa watoi walisikia budako usiku wakiimba. Wanapita nje ya dirisha wakiimba. Mpaka wakienda. Man, it was so embarrassing. And we couldn't even tell our dad.
Useme mzee unachoma. Unamwambia anachoma nini? Hata unaweza mwambia but kesho bado atarudia. So yeah. So my goodness, how many were you? We're 5, 3 girls and 2 boys, but I lost a brother, so we are now 1 boy and 3 girls. You always come out as very assertive and very firm. Are you a firstborn? No, imagine I'm not. I am the middle child. You are the first middle child who looks... I look like... Actually, many people assume that I'm the firstborn. I should think, imagine all these years of friendship. I've always thought you're the firstborn. No, na hii assumption ya urafiki. Yeah. Oh my God. I'm the 3rd child. Did you feel forgotten at some point? There's always that. I never did. The same thing I'm telling you. In fact, like I felt like because of my personality, I felt like sasa mimi nataka mjue niko area. Mom niko around, nimefanya, mimi ndo nimeosha, mimi ndo nilitumwa nimeenda nikaleta. Yeah, but I have a big sister, I have a big brother, and then me, and then my late brother, and then my sister. But as we were growing up, and I know behind the scenes we were trying to just have a conversation with the production crew about some of the theories and the perception about the things that we are growing around. Because we're okay, your side, me and Niliko side and Bote. So most of our stories of Jogoro stories, it is like most of the same. Yeah. Did you probably your first love, first boyfriend, ghetto? Because then you look on your phone, you appear unataka. Well, for me it was totally different. Mi nilikuwa naogopa wanaume sana because wase nimegrow nao, mademu wengi wenye nimegrow nao, unapata mko the same class but ame drop out because she got pregnant. So nilikuwa naogopa sana. Naona tota nikiongea na chali napata ball. Yeah. So nilikuwa naogopa sana. So for me, and then again you see uko kukua lured ilikuwa rahisi sana because the ladies wanted men with money and the men with money ni wagondi. Na ni pesa ya haraka. You get my point? So ule chali anajua kudunga, chali ako na do, chali tu mgenerous anaweza pita aseme kula vichwa za kuku 3 na mguu. Chali alikuwa kama Awinja. So ni mgondi tu fulani. So hiyo ilikuwa inabamba madem sana. So for me I used to be really scared and I think nambianga wase but mimi sio extroverted. It was just a shield for me when growing up. Because my assumption was if I'm loud, it's more of like I'm creating a boundary whereby hata utaogopa kuni approach. Na imeni wakia sana even in high school. I used to tell people, hey manze, vile tulifunga nilienda sijui F2 wapi. Na sayo hata sijui F2 mlango inaangalia wapi. For you to be scared of me so that you cannot approach me. So again, hizo vitu za machali nilikuwa naogopa sana during that period growing up. So you believe your mom would have never been worried about? Okay, maybe she would have been because at the end of the day, mimi ni dame na grow up, vitu zinabadilika kwa life yangu. And then again you see, before, hatukuwa tunaongea na wazazi, ati mtaka chini mseme, nini? In fact, nitakwambia, wewe, sio mwana nani ameshika mimba? Endelea kutembea naye. Unapigwa kofi juu. Hata wewe, mpaka niko zile za bro, nimefanya niporo na nipiga. Simi nimedu, you are relaxed. You know. So like rarely we could sit down with parents and talk about what's going on with our lives besides school. Yeah. Do you think our folks had a weird way of parenting? Or showing love, you mean? It's showing like that's a correct statement. Yeah. A very weird way because like sikuwahi sikia budangu hata ameambia mamangu nakupenda unless ni mlevi na mwimbili wimbo ukweli nakupenda lakini naogopa. But you see now it's not direct, like you get my point. I get you, mama. But it's not like mama Vike nakupenda sana, like I never had that. But for them it was more of action, like probably they'd pay your fees, they'd make sure umekula, amekubaia nguo, mmeenda ocha. Sisi kwanza kwenda ocha, it was such a big deal. I know. Like each and every holiday my dad made sure tuko shags. Whether ni the shortest holiday, tutaenda ocha. April, we'll go August and December. And that's why I'm so close to my shags because it has been my life. So it's partly 50-50, 50 Nairobi, 50 shags. Yeah. Buda lewe kuchapa? Yeah, of course. Lakini rarely. By the time Buda na nichapa, imefika mwisho. Juu tulikuwa tunashtuliwanga na ile ya, wewe nimekwambia fanye, wacha babako akuje. Ukisikia babako akuje nimwambie, unachangamka kama kitu ingine. So but my mom sana but vita ya mamangu ilikuwa unajuanga hii ya mapati. Sikuelewa hiyo kitu by the way. Nilikuwa hapa unaanza kurise tu. Sasa sisi huku it's very sensitive. So huko ndo tulikuwa tunachunwa. Yeah. My goodness. So high school. Yes. Where did you go high school? I went to high school in Ekegore Secondary School. There you go.
Ekegore. But you say others will say You must be the only... Kegoye Secondary School. It's Ekegore Secondary School. You must be the... Mugoye, you know, ni Kamba. Yes. So, but now it's a boys' school. So I think I could do our best. Was it that bad? Damn, seems like it. How long ago was this since they decided to change gender? I can't remember because even there's a time I think niliendanga huko kupiga picha tukifanya tu disco matanga ndo wananiambia unajua siku hizi ni boys school, so not so long ago, but I think it happened probably after we left. See you. Well, see you nilikuwa naiendea mavaibu juu napenda kuimba nini and also I think pia wale wase walikuwa pale, but kitu ilifanya nitoke CU ni kuna madem fulani watiaji alikuwa prefect if I'm not wrong. Manze huo dem angeona hivi madem watu wa Nairobi utapewa punishment for no reason. Nimekusikia ukiongea sheng hata hujabonga. Like ulikuwa unaamka tu asubuhi una cross fingers unasema aki God please. So yeah, see you pia nimekuwa I don't get why it was such a punishment coming from Nairobi. I never understood. In fact, hata nilikuwa naambia wase vile nilishatoka shuleni kwa zile za do you know wase wa Ocha hata ndo wanaishi poa kuliko sisi watu wa Nairobi. Like mimi where I came from then nilikuwa nasema wase wanaishi fiti sana kuliko hata si vile tunaishi. They have everything, they have food there, they are not paying rent, like the life is good. But sasa sijui hiyo envy ilikuwa inakaa wapi, even from the teachers. Like kuna walimu wawili siwezi wataja, madem pia. And do you know they were the first one to call me the first time they saw me on a newspaper kusema you see look who you've become. Now ni wale wa you'll never amount to anything. You know, so I never understood your beef ya watu wa Nairobi litoka wapi, but I hope nowadays it's no longer I think it's still there. I think that stereotype cannot end. Because whereas you cannot mention them. Me, I always mention that guy. Me, I Mr. don't. Karevi chemistry, I'll never forget my boys. He told me, hizo vitu unafanya kwa parade. No, hakuna mali zitakupeleka. They are not worth my tongue, so I can't mention them. They know themselves. Wanajua. That nigga almost killed my dreams. Damn. But mwalimu wetu wa drama alikuwa mpoa sana. Oh my God, I've forgotten his name. And also our... that is the person you should remember. Obuoka. Nilimaliza shule kitambo, bro. Sawa. But nimesahau, he was the best. Kulikuwa na mwalimu anaitwa Teddy. Hata huyo, but the deputy principal wetu pia alikuwa mfiti sana. For the first time. Na lakini alikuwa wale wa kujificha hivi kwa dirisha. Si, wewe nimekuona. Amka. Hata anaweza crawl chini ya kuja kutoa. Yeah, so we had some of the best teachers in school. And when I say the best, not necessarily during teaching, but also as a human being. Yeah. So at what point does Jackie realize, by the way, I think I can act. I want to do this thing. Comedy is slowly creeping into my character and self-identity journey. Yeah. At what point does it hit you like, you know what, I think there's something around. Ama wewe ulikuwa unataka kwa kitu kingine tofauti? Well, my parents wanted me to be something else. And What? also, you know, for us, ilikuwa ile ya soma ukue daktari, soma ukue mwalimu, soma ukue sijui pilot, soma ukue engineer. You get my point? But then again, unapata, as time went by, unapata ukona passion flani in a build, but haufikiri ni career in future. You have this something that you love doing. Hata unataka tu amke asubuhi na ufanye. And that's why I'm telling you, I think also Sunday skill ilini build sana, hata kubuild your confidence. Also in primary school, I was part of the drama festival, high school the same. So in high school is when I knew, you know what, manze, I feel like I can't live without doing this. And that's when, after immediately I left school, nikakuja Kenya National Theatre. So nikakutana first of all na mse fulani aitwa Joel Otoho. They had a team fulani yenye, you know Otoho? Yes. Yeah. So they had a team, kulikuwa na NGO fulani ilikuwa inataka actors nini darara. So we went around rehearsing, but hatukuwa perform, tuka rehearse set books here and there. Why did you never perform? I can't explain. So it's either the marketing was never done, but do you know tulienda mpaka Mombasa na tukakwama huko. Tumeenda kurihasia Mombasa. Mbona unasema Mombasa? Mimi hivi unaniona nimebuild mpaka bridge hapo Kadhiani. Watu wa Kadhiani baadaye mnafaa kusema asante, shukran sana. Tulitengeza mpaka bridge huko Kadhiani. So tulikuwa, we were doing all this charity work at the same time. We have someone who's training us while doing the acting gig. But now immediately after I left now that group, because niliona yenyewe iendi mahali, but this Joel Otuko really shaped me, shaped my craft. Nikaona yenyewe there's more to not necessarily having fun, but now the professional side. Yeah. So after I left, I went again to Kenya National Theatre. Pale kwa notice board nikaona kuna auditions. Yeah, the one and only Mr. Aliwa David. The one at Theatrics Arts Ensemble. Yes.
Yes. Akimpaka wa leo. Big up to Imagine. Aliwa, you don't know. Yeah. We celebrate you, Baba. For sure. So I went for the auditions na nikapass. Nikashortlistiwa, tukarudi, and then we started rehearsals. First of all, when I got there, nikasikia Jalango pia alikuanga huku, sijui nani, like big names. Niko zile za, do I really belong here? You know, you see people like the who is who's, you feel like you don't belong there. But Aliwa made us feel at home. So, and that's how it started. So I did. So during this period, again, you asked, wazazi walikuwa nataka nikuwe nini? My mom really wanted me to be an air hostess. So at a classes. Actually, I've made a perfect. It makes sense. Yeah. Your sense of fashion, your walking style, your body stature. Okay. And you really have, and I'm saying this as a brother, you have this nice, authentic kind of beauty. Thank you. All right? Thank you. And I really think you would have made an amazing hostess. Oh, well, thinking is a good thing. Oh. But so, nililipiwa mpaka aviation, the air hostess classes. Yeah. But brother, nilienda siku moja. Nikasema, clearly this is not for moi. Not for me at all. What pissed you off? I don't know, like just being in a class, I felt like, mi napenda. Caged. I don't like monotony. Napendanga leo nimeamka, I have a different character. Tomorrow I'm playing something else. Today I'm a nurse. Tomorrow I'm, like I want something that can challenge me. So mimi nikaanza kwenda rehearsals huku kwa Aliwa. Mamangu anafikiria naenda classes wapi? Za air hostess hapo aviation. So nilienda mpaka siku ya traveling ikafika. So you know when you're doing traveling theater, you rehearse in Nairobi, yes, whereby mnaenda rehearsal, unarudi home jioni. So mimi nikirudi jioni, mamangu anajua mtoto ametoka college yule wapata. So ikafika time ya traveling. We're supposed to go to Kisii and all over the country. So ikabidi nimekalisha mamangu chini, but nilikuwa namuongelesha, niko kwa mlango, ako huku. So unajua ni single room. Yeah, anything can happen. So si ati ako bedroom. Bedroom imegawanishwa na curtain oya. Yeah, so ako huko naambia, "Mama, nataka kukwambia kitu lakini usikasirike." Nini sema? So I told her, hata kubonga, akuzusha. Akaniambia, "Sikiza, nakupatia hii term, mmesema mnaenda kuperformia watoto. Ukirudi, nione ni nini imekufanyia." Nikamwambia sita kudisappoint. Nikapack, sisi tukaingia tu. Mzee hajasikia story. Mzee kafa yule, alishikwa shaboeka aka kick bucket by then. We're not supposed to be laughing about it. My dad is already dead by now because my dad died when I was still in high school. How did you get the news? Unaonanga hii kitu ya spirit yako kukushow. Trust you me, na feeling you kweli. Because no one had told me about my dad's passing. First of all, hiyo time ilikuwa ishalipwa fee. But it was on a Saturday, so I was called. Nikaambiwa naitwa kwa ofisi. Mimi nikaenda nikifikiria ninakuja kuvisitiwa because my dad was to come that weekend. So I went there, nikakutana na mwalimu wetu wa Kem, alikuwa on duty, akaniambia, "Niaje now, see, you have to go home because uko na balance." I'm like, I don't have a balance. No. Maybe kulikuwa na kashida mahali, hii receipt yako is not correct, it's incorrect, na tutaki kufukuza watu wiki ikianza. So nikarudi kwa dom. I don't know what happened, I just started crying. Nikachukua vitu zangu na nikatoka shule nikilia. So mimi nikitoka shule sijui ni nini naenda home. Najua ni fee. But the people in school, they already knew that my dad is dead. You get me? Yeah, I get you. So I left. Hizo siku zetu, msinite mzee, kukuwa na nduthi ye search, kulikuwa na bike, Black Mamba. Sasa ndio hiyo sasa. So me, I'm just crying. And then nikafika Mbale shopping center. So I have an uncle there, akona shop. So alikuwa shajua, mi bado sijui. Nikaambia nimefukuzwa home fee na sina fare ya kwenda sasa Ocha. So from Mbale to our shags is like, I think ilikuwa 20 bob then, ama 30 bob if I'm not wrong. So akanipea. Even him, he knew. He never mentioned anything. So I left. Nikifika tu hivi kwa boma, kazini yangu pia analia. So before she uttered any word, nikajua kuna kitu mbaya. So nyanyangu pia. So hapo ndo nikasikia nyanyangu akilia na jina ya budangu. So no one necessarily broke the news to me that my dad is dead. Ilikuwa kwa kulia. Yeah, so nikakaa Ocha kiasi and then I came back to Nairobi. But for this few seconds, this news is at home. Yeah. In Vike's mind, what is running in your mind at this time? Your cousin is crying, your grandma is crying using your mom's. What is in your mind at this time?
Well, I think a lot was happening, and then pia ma-auntie saa zingine wanafanyanga vitu zinakaa tu vibaya. So during that period I think nilikuwa zile za before aseme nilikuwa ni nini, najua msee amedai ni nani, but hata it could take time sana juu nilikuwa najiuliza so now what, life itakuwaje. So the moment I had my grandma akilia kitumia jina ya budangu ndio nikajua kuisha, like nikajua life yetu imeisha. Madhangu wako aje, najiuliza maswali, madhangu wako aje, bradhangu wako aje, sistangu, like nilijiuliza maswali mob sana. So I remember my aunt after hiyo kulia yote na ile kutake breather ndio muendelee. Unajua Waluya tunyamazangi. Mtalia, utulie, mwingine ingie tena muanze upya, mtulie, mwingine ingie tena tuanze. Support kulia. What is that? So anyway, so auntie yangu akakuja kaniambia, unaona vile umelia ukaanguka hapa chini, hiyo siku mwili nakuja nataka ulie ujiangushe hapa chini. Bro, I'm like, whatever it is that has happened, ime happen to hata sijui ime happen aje. But now she's like maintain the character. Maintain. Usidirol. Usitoke nje nani. Mzaya ameshia. Na namuelewa pia juu budangu alikuwa amewashikilia pia sana. Na hiyo mshahara yake ya shida ya viatu na you know. Yeah, so yeah, basically that's what happened, and then I came to Nairobi. Ndio nikakuja sasa nikapata maandalizi inaendelea, na pia Ocha nimepata maandalizi ikiendelea. Because I was like, they were like, kaa hapa mpaka ile siku mwili itafika, niko lazima nifike. Nataka kuhakikisha ni kweli, because I really wanted to see how my mom is like. Let me tell you, my mom is really strong. She's so strong. Juu hata vile nilifika hivi, alikuwa na wasiwasi yangu. Because I was so close to her. Una wasiwasi yake. Na mimi niko na wasiwasi yake. Damn. Yeah. How have you been able to deal before we get back into you and acting? Because I know when my mom passed away, it hit me almost 7 years later. Yeah. So we had to look at blend. Na kina Mike, kina JC tumechapa sherehe. Yeah. Maji kila tu Hennessy. Pap. Even nilipuka. Yeah. Nikaleza item out sikuwai. Au kuwai grieve mother. Au kuwai heal. Au kusiki your closure. Sikuwai sick. Na I know we will get there, but that's what happened na sisi na papa. Hapo kwa closure. But I think for my dad what really happened, and again, I appreciate our Luya culture, because iyo duration si you take ya kumon. I believe it really helps us to accept that it has happened. True. You know, it gives us time to seek even closure, because unanga iyo duration ya mourning, because you understand, even before ilikuwa wasi, sio kama sai hata watu wanaweza ziko after a week, because basically things changed after COVID. Yeah, but before then ilikuwa Muluya lazima umalize tu mwezi mmoja yako safi, especially kama uko Nairobi. Mwezi mmoja yako safi uko mog, umetulia uko unaenda ngaje, ule dema na kafiti, wacha tukue mabeste, you know. Hiyo safari tu shopping pamoja. Bas, ndio hiyo. So during that time naweza sema hiyo morning period juu vile tu tumesema tunalia almost every day. And then after mshatoka Nairobi, umempeleka Ocha, mtaka naye kama siku 2-3, ako tu hapo. Ndio hii sanduku. First of all, hiyo siku ya kufika ni kama sherehe, juu gari zinakuja zikipiga honi, imebeba villagers wote, mkifika kwa boma, kukuwe na viewing, watu wakilia, mwili ingizwe ndani ya sitting room kwa nyumba yake. He's the man of the house. Mama yake alikuwa analia hapo akimshika nini, sanduku inatolewa nje, sasa anyone else can come and view, na time iendelee. But sasa unaona during that period, mimi naweza sema hii culture yetu ilinisaidia sana kusika closure when it comes to death. Because I think hiyo period inakuanga, okay, sawa ni ukweli ameenda. So after mshamzika, you're like, okay, you know what? Now wacha tu wakie healing. But hii haraka ili to affect sana na papa. Yeah, so yeah, naweza sema it's still a healing process, a day at a time. It's not easy. But all I can say is, even right now when we talk about our father, watu watalia such. But before, atindo ameziko maybe a month or 2, hata mngeanza kumwongelelea, people will just start crying. But right now naweza sema again, time mzee angekuwa unajua ukumbuka vile mzee. Hata mimi kwa zile za mzee wangu sasa angekuwa kwa mabusana changama nzeni, ningekuwa hapo sasa namwekelea, ambe unataka nini oya, ati how many years kunywa
atibia onja like you know like ni hizo two thoughts unakuanga nazo like what ifs basically. Yeah. But maybe sayange kuata ashaokoka kuzile za hii mambo ya dunia nimewaachia. Thank for me ilini hit mapema. Nimewaachia mambo ya dunia. Okay. We thank God. Yeah, amen. So now we Mama's told you, I'm giving you this time. Yeah. Go and act. Girl, you better come back home with something. Oh, listen. First of all, nilikuwa zile za you know what? Najua mali nimetoka. And I want to change my mom's life. Siwezi toka hapa nikafanya ufala. And again, I thank Aliwa. Group yake ilikuwa very strict. Always until today. Haikukuwa na hizo maufala mingi. Maybe ningepotea. Maybe sahi ningekuwa hata na mtoto na turn sijui how many years if I was not in theatrics. So naweza sema group yake iliniweka straight. Already in the back of my mind, I knew what I wanted. My goal nilikuwa nishai set. Nimesema mimi I want to change my mom's life. Nataka kumtoa ghetto. I don't like sitaki. So after the first time nilikuja na mahera. So unajua pale tulikuwa tunatengeza 500 kwa siku. So you can count that. Okay, fine. Sio kila siku tulikuwa tuna work, but most of it I would say like 6 days in a week or you know. So for us that was good money at that time. That was good money. Because now me at that time when you on the other side. Yeah. Mimi niko side ya muli. Oh, yes. Yeah. Yo. Where we serve yeah, God. way indeed. So anyway, so immediately I came back. I can't remember if I opened my account before I joined theatrics because kuna tu job nilikuwa nimepata hizi za kusimama kwa supermarket. Like before ni join theatrics or probably after, I can't remember, but nilisimama unaona pale Jivanji. Sikulikuanga na Equity hapo. Yes. Hiyo before sai already side nyingine exactly. So nilisimama hapo nikafungua account. Nikaweka pesa yote. Nikachukua kidogo, nikafanya shopping ya kiburi. Shesikia shopping ya kiburi? Niliingia hivi kwa nyumba. Na hiyo siku ilikuwa zile makaratasi choka za shopping. Niliingia hivi kwa nyumba, mamangu akaniuliza, "Na narudi lini?" Yes. Na narudi lini because clearly she can see the fruits. She can see the fruits, you know. So like basically that's how she ali embraced too. And here we are. Beautiful. Yeah. My goodness. So now, at what point do you feel, now I am done with this traveling from Kisii school to Kirei Girls? Yeah. How do we end up now on Papa Shirandula? Because I wake up one day, I watch Citizen, and there's this girl in a pink dress with a kamisi hanging out, and your love for kamisis, we need to understand. Kamisi, I'm like, wow. So what happened is, so I used to have a crush on Daisy. Oh, Daisy Odeko. Then now it's Odeko. Then it shifts. To me? Yes. Awewe tema hiyo mata. I was like, wow, Waluya wafai kupendana. wow. We are all relatives. No. No, at that time, say clearly we friend-zoned each other. I think we got too close and friend-zoned each other. So I've shifted from Daisy. Yeah. I'm like, this Chile. But how do we get there? Okay, so I think I did traveling theater for like maybe a year and a half, if I'm not wrong. I can't really remember. Schools? Hey, shule kama zote. Si Ukambani, si wapi. Like me, tell people, wewe unaringa ati umeenda international travels. Mimi Kenya yote, hakuna mali sijui. Yani Kenya yote, hakuna mali. Hakuna chuo msijaingia. So, after I left, I think I came back to the theater again. I said, you know what, again, I've told you that I don't like monotony. If I do something for so long, I feel like I'm stagnant. There's no growth at all. So, vile nilirudi, nika join a group called the Theatre Company. So, walikuanga na projects Fire by 10, sijui ilikuwa gani. So, nika join. So, we used to go now to other schools. When I say other ni, tumetoka hizi shule zetu za Kenya kawaida. Now I'm performing at Bryburn, Bryside, Brookhouse, and the likes. Unaenda kule watoto wanakuchallenge na kizungu. Unamsikiza tu unashinda, pardon, yes, okay. Na sasa wewe uko na kizungu yako. Now me, you know. So like tulikuwa challenge because basically what tulikuwa tunafanya ni, yes, we have our own musical play yenye tuko nayo, tunaenda kuperform kwa hiyo shule. But before we perform this musical play, so tunachaguliwa kila mtu. I remember it was me, Melvin Alusa. You know Melvin Alusa? Yeah. Sasa hiyo niko zile za star. Melo, manze nimemuona kwa ads juu ya ilikuwa very big ad. Tuendelee kuongea. If you remember those days he was on Billboard, I'm seeing something in the memory. Yes.
So niko zile za manzi niko kwa hii group na mastar nini. So anyway, so we used to go to this school, wanachukua, so the individuals that we were part of the production, so kila mtu anapatiwa a group of students whereby unaambiwa okay sawa, now these are 10 people, the 10 pupils, sasa kaeni nao chini, you come up with your own musical play. Unakaa chini unafikiria ni wale watoto wa zile shule umesoma, tutaambia aya sasa kila mtu akae chini, aya wako na dia gani? No, listen, you know we can't do like that. No, I don't want that character. I want to play Lil Wayne, yeah? I want to... So uko zile za mtoto ndamwambia nini ameshukishwa na chopa hapa asubuhi, anakujiwa na chopa jioni. Alafu kwa hapo, now you see, I was thinking, you see, we are in Gikomba. You know Gikomba? Okay, guys, like a market, unaanza, yani over-explain. So anyway, so mnaelewana, eventually, you come up with a play. So each and every group, they perform for each other. And then after that's done, then you guys can perform your play. So basically, that's what we used to do in that group. So vile tulimalizana na theater company, this is, kuna mzungu fulani anaitwa Keith Pearson. Yeah. So pia huo naweza sema nimeshikilia mahali hapa na pale. So I joined Heartstrings. Yes, so hapo Heartstrings sasa ndo nilikuja nikakutana mpaka na macomedian. Sasa tulikuwa pale na kina Chipukizi. You know, you remember when Chipukizi was part of Heartstrings as well? Am I the only comedian who never went through I have no idea, because most of the time you see when a play ilikuwa inaendelea, tukitake breaks zile tuna change vitu kwa stage, kulikuwa na narrator anakam. So Laria Sego was doing it, Chipukizi, kina Sleepy, I think, yes, and the likes. So I joined Heartstrings. Tukapiga Heartstrings pale, nikapitia kwa mkono ya Beri, Sami Mwangi, tulikuwa pale na kina Shix, hapo ndo nilimit Shix Kapienga, kina Tosh, you know. And now after that, you remember during this period, a lot is happening. You're still going for auditions, you're still going for extras in movies and TV series and whatnot. So during your time, nikakuja kujua kuna show inaitwa Wash and Set. It was on NTV. Ilikuwa show ya salon. So in between, before you even get to Wash and Set? Before, and this is before Papa as well. Hapa katikati hakuna yenye lijipa, ataka extra? Extra zilikuwa. Which was the first extra appearance? I think Makutano, if I'm not wrong. Na ikukuwa extra with lines, ilikuwa za kuwipe. You know there's wiping the screen. Hata mtu ataona uso yako. Ni wewe ni, mam, leo niko, ngoja. Do you nimevaa suit ya black? No, where's the pose? You can't KBC Shapita. No one is seeing you, no one can see your hairstyle, nothing. Were you paid? Yeah, I was paid for How sure. much for that? I can't remember, but probably, I think 500. Sikumbuki poa. But for you, it's more about I've appeared. And leave alone appearing, for me, it was more of the experience. You see, like, kulikuwa na mastar pale kina Makbul, people you see on TV. You know, all these people you see on TV, and you're like, you know what? Nataka sana kufika kwa hiyo set nione vile vitu zinafanyangwa, nataka kudirectiwa na mtu ajaini direct. So for me, it was basically on experience. Hata ungeniambia utanilipa, would have been fine. It's okay. Yeah. So anyway, so I got a role on Wash and Set. Tulikuwa kule na kina Mary Migwi, kina Tosh again. Yes, Naomi Nganga, the late Xavier Nato. The other day, yeah. Yes, yeah. So after that, during that period, kuna vitu mbili zilikuja the same time. And this was Papa Shirandula. Na I think nikaenda audition in Nairobi Half-Life. So when I went, so Papa Shirandula sikuenda audition. So if you remember Bob Nyanja of CCMK Productions, yes, they had another project coming up. So me, I just went for the auditions. Na sikuenda kama Awinja or nothing. So when I went for the auditions, I think I played 2 roles. Nika play na accent ya Kikuyu, na ingine nika play na English. You know, like I was a secretary, right? Oh my God. Yeah, I know. So Charles Bukeko, the late Papa Shirandula, happened to be part of the panel. So mi nikapiga nikaua. Nikarudi home. Nikaitwa tena for callback. I came. I think I went like thrice. And then they were like, you know what, guys, now we've settled. We want you guys. So just kweni tu alert, tutawaita for us to start the project. So tukaka, ndugu, tukaka, hatuitwi. Nashindwa jamani, hii ni maneno gani? Hatuitwi. 8 months, almost a year passed by. And then this one day, Charles Bukeko, the late Papa Shirandula, calls me. Wow. So nikashika, hello, sema. Hello, is this Jackie Vike? Ni yeye. Oh, this is Charles Bukeko. Yeah. Yes, Charles.
Oh yeah, nakumbuka ile audition ilikuja. Yes, I remember. Oh, so nilikuwa excited zile za maybe now sasa vitu zinafunguka zinaanza. Akaniambia vitu hazikuenda as expected, but I'm calling you for a different project which is Papa Shirandula. I was excited. But then again, excitement yangu ikashuka. Why? Aliniambia anataka ni play role ya demu wa Ocha. Akona accent ya Kiluya ametoka Mumias. After nimekode audition na Kisungu. Secretary na Kizungu. What you take me for? Unamaanisha demu wa Ocha? Bro, mimi nitoke ghetto kuja kunipatia kitu ya Ocha. So nikakula pause, nikamwambia umesema lazima kuwe na accent ya Kiluya. Akasema ndio. Nikamwambia I'm not good with accents, but I know someone who can do it very well. Akaniambia pana mimi nataka wewe. No, siko sawa na accents. Akaniuliza okay nani? So I proposed a friend anaitwa Mwajuma, best yangu sana. Akaniambia sawa, nipatie namba yake. Nikampatia. So nikacall. So hata sikucall Mwajuma, nilipeana tu namba yake and my life went on. Cause nilikuwa zile za kwani ananibeba aje. Mimi ananiita ayo. Sasa unajua in my head or then tulikuwa zile za mtu yote akona accent ni mshamba. Ni mshamba ndio kutoka Shago. Ametoka Ocha. Mimi nataka kupatiwa role za Kizungu mimi nataka kupewa role za I want to prove to you people hata kama nimetoka ghetto naweza ongea Kizungu. But sasa unaona ujinga ilikuwa this is not you. This is a character. There's Jackie Vike and then there's the Awinja mwenye alikuwa anaitiwa hiyo role. So I didn't look at it that way. So and then kitambo theater kulikuanga na hii notion ya walikuwa naita watu wanafanya show za accent mediocre. Yeah, mediocre. That mediocre wanna be Nigerian wanna be. Yes. Na ukikutana naye atakwambia manze so niachie fair. Unashindwa. Sasa unataka fair. Pale wasanii KNT. Yenye imetoka kwa mediocre show. Sasa uliambia najifanya Nigeria. So sasa unataka sipia nijifanye na kupatia pesa. Bas, you know. So anyway, so time went by and I think maybe probably after a month if I'm not wrong or so, he called back. Akaniambia sikiza, wewe ndio tunataka. Si lazima kuwe na accent kuja. Nikajiuliza maswali. Nikajiambia lakini bado mimi ni mshamba. You know, sina accent lakini bado mimi ni mshamba. So anyway, nikaongea, I think tulikuwa tutaongea na beste yangu. Akaniambia hata yuko kwa industry. Akaniambia but hii ni acting tu, si ati ni ukweli, sijui nini. Akanimekia sense sana. Nikajiambia you know what, let me just go and give it a try. So I went there. The first day I shot, hata sikuongea, nilidance tu. Yeah, na hivyo ndo wadosi wakiwatchwa kusema we want that girl there. And that's how Awinja was born. So hata ukiangalia clips za kitambo zile wanarudianga, Awinja did not have an accent. But later on vile nilikuja kuembrace hiyo character, nikala a few things here and there. Cause, okay fine, imanishi juu mimi ni Mluya pia, naweza toa tu accent ya Kiluya. But I don't know how it came about and that's how the character was born. You sit it down, it is your first time to watch yourself now, literally. Yeah. Where are you? First of all, hata singetoka kwa hao. Because niko zile za, you know when I'm out there, niko zile za, watu wataniangaliaje, itakuwaje, nitabehaveaje. Bado tuko ghetto. Itakuwaje, nitafanyaje, nitabehaveaje. But nilikuwa home. And then, I think kitu ilisil ikaniambia, you know what Vike, go and kill this character. It's how it made my people happy. My mom, my family was happy. They were so proud of me. All of them. People were calling. No, unajua then TV was TV. That's all an artist like is. When people watch, ni Kenya mzima ina watch. People used to rush to go home and watch these citizen shows. Yeah, so I was home and nikajiambia the next time naenda kuigaragaza. Na nikianza hata sikuanza na kamisi. You see those things you do research as you go. So nikienda Ocha, mamangu niko madhangu dunga kamisi, maanti zangu zote, makazini zangu hata wale sisi ni age mates wanavanga kamisi. So there's something missing. And the moment I introduced iyo petticoat, and that has been you until it today? It has been that till today. How many of those camises do you have? Oh my God. I think I have all colors. Siezi count, but neza sema dozens of them. Because I keep, na kuangazile za, okay fine niko na purple, but sina lilac. Because lilac, ina full kwa shades of purple. Sina burgundy. Sina, you know, but all these colors I have them, but now I'm starting to look at different shades of the same colors. Yeah. But it's only Awinja the girl that wears them. Does Jackie Vike herself wear the camises? Kuna wakati shetani aliniingia.
Nikasema navaa dera za siku hizi ni see through, lakini nani ataniona bro? Mi nikavaa kamisi, sijui tumeenda wapi, nikaruka mtaro. Guy, unavanga kamisi in real life? Yeah. Wow. Yeah. Wow. I love how authentic and how real you are. Well, brother, Yeah. you guys have been boys for so many years. That's my stupid friend. What do you hate about her? Ni kijinga tu. Will brother ni kijinga tu, you know. Ushaona ushaikuwa na sister mwenyewe sema yo I love her so much. Oh, sijui ni kijinga. Something funny, even when you call Will brother on your set, yes, she will tell you, manze hakuwa ananipenda. I thought so. Yo, bro. What? Do you know, like the first time I set foot on that set, first of all, nilingia kama kina Jalango ashatoka, ndo mjue si mimi nilingia way later. Nilingia ka Jalango ashatoka, Otosa alikuwa ameshatoka. So niko zile za again. Pia hiyo ndo kitu kingine nilikuwa najifanya zile za sifanyangi vitu za accent, but I was intimidated. Nilikuwa zile za sio wamekuja wakawacha mark. Wewe unaenda kudunini. Ni nini uko nayo unataka kutushow yenye hawaja tushow? You know. So I think also hiyo intimidation ilikuwa inaniogopesha sana kukubali hiyo role. So nikaingia set. Na kuingia set, I will not lie to you, I was also intimidated. Sijazoea hizi kamera mingi. Leave alone that. This is the Will brother. Will brother umekuwa ukimwatch shule. Umekuwa ukiwatch Will brother, umewatch Mama Nyagodhie, umewatch Juma Anderson, all these people you have been watching and admiring. Ukisema siku moja hata mimi nikipata show kama hii ndaua. Kumbe hiyo ndo show ulikuwa uende. So nikiingia, I was really nervous. I was so nervous. So Will brother atakwambia siku za kwanza juu ya uoga yangu alikuwa sema hiki kidema kijui kiwact. Papa mbona umeleta hiki kidema kijui? So nilikuwa naogopa. So baadaye namkumbusha ngambia you can't live without me. So pale nikasema papa was a family. It wasn't work. Siwezi ita work. Because I always looked forward to be on set. Yani nilikuwa najua tunashoot kesho na kuwa na moral na lala mapema. Yani nikijua kesho I'm going to meet the best people. Yani walikuwa family. It's fun. It was fun. We had so much fun you couldn't even tell it was work. It's COVID. Damn. I think I was in the house and I'm checking WhatsApp groups. Zetu are artists within the industry. At Papa Amelest, I'm like, what? And I think for me that was the most. I think by the grace of God, I don't get people close to me. I don't lose. It's very hard. I've not lost anybody really, really close in a very long time, and I thank God for that. But for me, as an artist, as a comedian, because I know Papa he never used to give me compliments direct, but he would call my dad because they were very good friends. Then Ambe kijana asukume, that boy is doing well. Sorry. No, it's okay. But let's have it. It's fine. I think like this is the first time I get to talk about him when I'm alone. Because most of the time, I think when we are asked about him, probably with other people we were working with together with him, which is Will brother, and maybe just any other person. Yes, Mama. So
I think you see, for you received the news when you are home. We've been working on something other than Papa with him. It was a show. Ilikuwa inaitwa Mzeni Wewe. So it was more of a place ya home ya watu wazee. Unaonanga nyumba ya wazee. So we were working on a pilot. Tumeshapanga, tumesha shoot mpaka. So we were like, you know what? Now that we are done, we take a break and then we meet on Saturday. We do a post-mortem of the production. So I think alipass your weekend, I can't remember. After that weekend. So we went on a break. Remember, shoot nakwambia, we were living kwa mansion fulani hapa Karen. So tuko tunaishi pamoja. So tunamka asubuhi tuna shoot. Hivyo. So tulikuwa tunakaa hapo. So I'm home and then there's this place tulikuwa tunaenda kuandika script iko hapa along Gong Road. It's not Tiwi, nimesahau jina. Tiwi is in Karen. In Karen. So even in Karen we used to go there while we were doing the brainstormings. And then there's this, I'm sure when ni mzee najua umeenda hiyo place. Ni wazee sana ya watu wanaheshimika kama acha ni yoshe kama wewe. So the owner of that place calls me. And then he's like, mambo, niko poa sana. Uko fiti, niko poa. Umeongea na Papa? Kambia, atujaongea asubuhi, but tunafaa kumeet Monday. Akakata simu, akasema, sawa. Okay, sikuifikiria sana. Like, why is he calling me? See, I'm called to. Nikasema, maybe ashiki simu. Na alikuwa anambia, maybe tunakuja anafaa kutu secure your place. Because when we go there, alikuwa namkola na secure a corner. We go do our thing there. So after a while tena he calls me, he's like, aja kuongelesha kabisa. So I think alikuwa ananipima zile za, are you aware that this has happened? Because apparently the brother works at Karen Hospital and Papa was taken there when he alikuwa short of breath. So Nyaminde calls me and she's crying. Namuliza nini? Hey, Papa amedai. Nikamtukana sana. Nikamtukana matusi hata ziezi andikwa. Nilimtukana vibaya sana. So a weird way of acceptance. Yeah, kamtukana vibaya sana. Kaniambia Vike ni ukweli nini hata saa hii tunaenda Karen. Jalango calls me. Uko. Nikamwambia nimeambiwa naenda Karen. Haya tukutane Karen. Gishoya calls me Njoro. Like sasa ni the cast, the crew, we are calling each other. So like I'm like how? Tulikuwa tu na wewe Friday, tumesema tunaenda break alafu turudi, meeting on Monday, we do a postmortem of the production. You were not sick, like what is it? So tumekimbia Karen. So mimi na Jalango tunajaribu kuita hao madaktari na kando, tuacheni tumuone. Wakakataa tumuone kusema tuko COVID blah blah. I don't want to get into the time just before his passing kwa sababu inatukatanga roho sana. And sitaongelelea kwa sasa, but there's a lot that happened. Angekuwa saved. That's all we need to understand. Yeah, angekuwa saved. So anyway, we are there. Wamekata tumuone because they are saying, you know what? It's during COVID and you guys understand. Amwezi. Tuko zile za tuneza muonea pale. Mimi na Jalango sisi ni watu wa Waluya na Wajaluo lazima seeing is believing. We want to see him. Hawezi tuambia tu amedai. Like lazima tufike hapo. Nimwambie vile kuna ufala. Unakimbilia hiyo ugali yote ijaisha huko sawa kakunywa hiyo maziwa na asali bas, So bata kukubali. Tukajiambia protocol lazima ifuatwe. So tukaenda pale kando kujadiliana tu kando. So ikakosa unajua then ilikuwa zile za mwili haiwezi kaa zaidi ya siku 2. So ni kumaanisha kesho yake lazima mtoke ndio mzike the next day. So ime happen leo, kesho kutwa mnazika. Ulisikia wapi kwa Waluya? It's Charles Bukeko. Uliona wapi? The Charles Bukeko. This is a legend. This should have taken a month during normal times. His mourning should have taken literally a month. This is oh my goodness. Unaona ile time fwa. Nilijua hiyo time. Alizikwa fwa. Bro, hatuna time ya sink in that, you know what? Let it dawn in that he's gone. Sasa wacha tupange sasa mikakati. Tutakuwa tunaenda kwake. You can imagine if us, we felt that way. Watoi walifilaje? Family. Watoi walifilaje? Na manzi alikuwa anapenda watoi wake. They were so close.
every time he used to speak about the kids. They were so close. So anyway, ikakuwa hivyo ndio kuko. Kakuwa amepelekwa morgue. Hata hiyo siku ya kutoa body. Hakuna kuona. Wrapped. Hakuna kuona. Safari kaanza kesho yake. Barabara sisi nyorosha barabara. Mpaka wapi? Na Nderema. Na unajua huko ni mbali, sio Mumias. Tutafika Bumula upate uende huko. So, juu tulifika late of course. So kesho yake asubuhi. So unajua tu kawaida yetu kuna kuangana mpangilio kuna hivi na hivi. Mnafika program ishaanza. Like listen, this program is being run by government ya Ministry of Health. Na kuna hawa wase, mimi nakwambiani tu ni vile hiyo siku manzi. Trust you me. Ni heshima. But do you know ulikuwa unaenda kuongea hivi kwa microphone kutoa tu hotuba yako. Huo msi ako hapo kando anakufanya hivi. Na hata si family. I'm like, nigga, we're mourning. We are mourning. No one. Like, sita kudanganya tulikuwa na machungu. Kungekuwa tu na mtu zake ni vile tu, I think sisi wote tulikuwa in disbelief. Otherwise mtu angekotwa kidevu mbaya hapo sana. You are talking about your father and someone is there on your face. Like, oya bro, changamka. Harakisha. Mko zile za, okay, ni COVID gani hii mna nini? Mse mmemrap, mmemseal, sanduku iko wrapped. Like, inatoka aje hapo. So yeah, it was the worst. Like, we never seeked closure. So the only form of closure tulipeana ilikuwa ile WhatsApp group tulikuwa na zile tunakutana tu chini ya maji tunapeana moyo. But it was the hardest. Like, na unajua the hardest pia in terms of ukiingia hivi social media ukisema unataka kujidistract, you can't distract yourself. He's all over. He's everywhere. He's trending on Twitter. His pictures are all over. Uko sijui Facebook sijui wapi. Bro, it was the hardest. It was the hardest. The hardest. The worst. Will brother atakwambia because they used to live in the same estate. The same estate. Will brother juu mzae chini. Mpaka wasewa hiyo estate mawochi juu Will pia alikuwa anatoka mapema juu ya radio. So kumbuka zile mangware juu anafaa kuwa studio by 6. Akitoka wa kwanza na yeye papa atoke kama 1:00 hivi anakuja shoot. Anambia hata bibi yako alitoka mapema leo. Anambia kama unajua radio lazima afike. So they used to believe it. They are like a real couple. Exactly. So for Will Broad it was really bad because alikuwa anashuka hivi ndo aingie kwa gari yake. Gari ya papa iko hapo. Watoi wa papa ndo hao. Watoi wa papa ni mabeste wa watoi wake. So you wake up one morning and this guy is not there. Yes. The worst. And that's why I'm telling you, like culture yetu, hiyo tusaidia sana kuheal mapema. Not necessarily healing, but seeking that closure. Kwa sababu during that period, mutakuwa na mourning, unajua yenyewe ameenda ukweli, kuna ka process. Ilikuwa leo, kesho memzika. Man, that was fast. It's so scary. That was fast, like papa. But you know, during COVID, that's how it used to be. Yeah. And actually, things really changed, even for the Luo and the Luo communities. Exactly, who we are used to, like, sisi yetu inakuanga celebration. For us, death is a celebration. Exactly. We don't really mourn. We are celebrating life. But unfortunately, it was just, and who is this man we are talking about? Who is this man? It's the Charles. Mumeenda mkamrusha tu na mkatoka. And after that, so tukarudi tena. It was like a simple memorial. Tukanini, the mom was there. The next time tunasema tutarudi, sasa anniversary. The mom passes. Charles alikuwa roho ya madhake. Madhake akukaa at all. She followed. So even the next time we are going there, we are going to bury the mom. Matanga tena. Yeah. So ile kidonda haijapona. Bado. So you chimbaing this grave. Yes. But you're still looking at this one. Hii bado mchanga. Hata maua haijatoka. Haijamaina tunasemanga hivyo tunasemanga home. Yeah. Maua haijamea. Haijamea. Like I can say like it was the worst time in my life. The worst time. What is it one thing that has helped you in terms of, because babe, you are one of the strongest brands right now, and God, it's amazing, and my prayer for you has always been silent praise that may God continue and like extend your grace that is on your brand. But ni ethic gani mpaka wa leo enye mzae
either naweza kuwa kufundisha directly or learn directly enye mpaka leo apply enye mfanya Jackie Vike is still who she is until today. But if I didn't go through Papa's hands, I would have probably not have had this kind of or tidbit on how to work things out like this. Yeah. And this, anyone from the theater will tell you. There's something called discipline. It's very important. Discipline ni important sana. And that's also something else Charles instilled on each and every thespian alipitia kwa mkono yake. Alikuwa he was very strict na discipline. I'm talking time, I'm talking umekuja uko na lines, nini like your mind is there. So naweza sema discipline ndio imenishikilia mpaka sahi. I respect work in all forms. Hiyo ndio imenishikilia kabisa. Cause unaweza tell hata kuna wase wengi walikuwa mainstream media na wameshindwa ku transition to this other side. And I remember after Papa died, the show ended. Show ilienda tu hivyo. Vile alidedi ndio pia show ilidedi. Like show iliisha tu hivyo. So vile show iliisha, remember you're still hurting. Hujui mshahara yako next itatoka wapi. Mshaambiwa oya, vile kumeenda, hii ndio ina air ya mwisho. So watu wajipange. Utapatiwa tu maybe kumbuka ilikuwa 2 months ama 1 month. Watu wajipange. So during that period, remember hata mentally you're not stable to start thinking of what can I do. You understand that my job and yours zinafanana in terms of we need people to work. Exactly. Like our job needs people. It's must. Yeah, exactly. And at that time hakuna kukongamana. You cannot MC, you can't do anything. Even the things you said that you will never do, like sijui clubs, sijui what, hakuna. Because clubs zimefungwa, hakuna kukongamana. You cannot MC nothing. Hata matanga pia huwezi MC. Mom, COVID niliuza samosa. Oh. I've not told guys, COVID time, niliuza samosa. Za paka, za nyama. At that time, it doesn't matter. Samosa was sold. Samosa was sold. There was a selling of samosas. Like that time you had to do anything to survive, you know? Man, I had a newborn baby just born a month after COVID has been declared. Yeah. I am married from a very typically rich family girl, so the family is putting pressure on me. They've already told the girl wasanii wameisha. Yeah. Hakuna mali. Hakuna penye tenda. It's danzo. Bas, me I've never seen an auction at my door. Oh Lord. COVID I saw one. I'm so grateful to God that during that period sikukuwa na deni mahali. Where? Yet during that period such that sasa ndakuwa na wasiwasi woi sasa juu sina mshahara hii itatoka wapi. I survived on my savings. Nilisurvive on money market, pesa nilikuwa nimeweka. Nilifinya hata mpaka ikaisha. Hata mimi nilifinya. Kwa nini unafikiria ati utatoa na hairudi juu ni pesa hairudi? But then you're out. Exactly, it's out and it's out. You know? So during that period again, I was not mentally stable in terms of creating because listen, I am still mourning my mentor. My father has just left us. And hiyo ilinifungua macho in so many ways. Because listen, the worst thing a human being can do to their lives is get comfortable. I was very comfortable. Because I knew niko na salary each and every end month. Whether nimeshoot ama sijashoot, niko na salary. In fact, hata during that period, utakuwa na kiburi ile ya ai. Sasa huo unakuja na hiyo ni rate gani unanipea? Ni mtu niko na mshahara bana. Acha upuzi. Bro, hakuna nada, niksi, hakuna kitu. So anyway, me, I am a very random creator and I write a lot. So nimekaa tu hivi nikakumbuka kuna idea fulani nilikuanga nayo. I am bored in the house. The first video I did during COVID, sikukuwa naifanya ku-attract client. But it worked the other way around. Nilikuwa naifanya ku-heal, ku-release kitu fulani yenye tu niko nayo inanisumbua. Exactly, nataka tu initoke ndo niweze kufunction. So nikafanya clip moja ya vifuniko za asali. Ngodha. Yeah? Hiyo video ilienda viral. Viral. It brought me my first job. It brought the second one. Niko zile za wait a minute. Kwani social media inakuanga rahisi hivi? Mimi nilikuwa tu nafanya hii kitu kujibamba. Like what is all this? So I just started doing videos za kujibamba. And that's how they started attracting clients. And that's how I transitioned without even my knowledge that I'm transitioning to social media.
Cause bado nilikuwa na ile belief ya manze mimi ni mtu wa mainstream bana. Mimi ni mtu nafungua hivi TV unaniona, mimi ni mtu lazima nione kwa gazeti unisikie kwa radio. Kumbe there's this other world that tunaiangalianga tunasema ni ama socialites. And that's how like the breakthrough ya social media it came about for me. Yeah. Disco Matanga. Yeah. An amazing, I think for me, if they're one of the most beautiful online shows that I love, is Disco Matanga was an amazing concept. It was real. Not even amazing. Amazing will not describe. It is real. Especially to us Lunjes, I think we very much relate with the Disco Matanga. For sure. How do we get to Disco Matanga? Again, as I've mentioned, nakuanga na ideas mingi zenye up to date sijazi bring to birth. So like Disco Matanga, I've always wanted to tell our stories as the Luya culture. Mina believe culture yetu ni rich. From the food, from the music, from basically how we live our lifestyle, you know? A typical average Luya is funny. Exactly. Without their knowledge. Without intention. Mimi nakwambia kuna kazini yangu anaitwa Nyanga yo bonga hivi. Unashindwa sasa. Do you know? Like do you know? Ati umesema nini? Wachana. Ati umesema na record. You know, like without knowing. Nani hao ni wengi. Ata ukienda tu ocha mashosho manini. Like from how they express themselves, how they react to anything. Inaweza kwa tu amepita hapa tu na hilo yake imemshika. Yaangalie zile za wale. Akimeza. You need too tight. You know, like kuna tu vile ata react. So they are just funny creatures naturally. So for Disco Matanga, I can say I really wanted to tell our story. And Disco Matanga was one of them because it's such a rich thing. Na kitu ilifanya nikajua hiyo is when we were burying my brother. So wase wengi sana wa Nairobi walikam. And they were not understanding why or how mtaleta msee kama leo na mnamzika kesho kutwa. Mbona msimleta na mumzike hiyo siku? Sisi tumejipanga Airbnb ya siku tatu, ya siku moja. Sisi tumesema tunafika, in fact tutazika kama tumetoka hata hawatalala. Lala for who? Why are you sleeping? He's gone, we are done. Listen, vijana walifika pale. Yani hawako wanaamini macho. Mumefika kitu ya kwanza. Hata unajua kwa Waluya. When we are doing budget ya matanga. Budget ya kwanza, very vital, is food. Very important. Very important is food. Na watu wa mlima mjue kwa nini tukikujanga nyumba zenyu atukulangi githeri. Sababu githeri kwetu hiyo ni chakula sasa ya na sio ya vide ya kuzika. Ni ya matanga hii ya kila usiku tu, you know, maenjera. Like maenjera tu ya kurusha. Hiyo mnaita morogio. na strungi yako na chai hapo. Hiyo ni ya kawaida tu. Like kitu ya kwanza utapewa ukifika as you wait for the chicken or whatever delicacy. Cheke yako na hii kwanza. Exactly. Jishikilie na hii. Jishikilie tukitengeneza. Exactly. So for them when they came there, they were so surprised, like there's food, people are eating. Mnachemshiwa maji ya kuoga watu wa Nairobi. Na Nairobi hata bibi yako akuchemshiangi maji. Mngoja matanga ndo kuje kuchemshiwe maji uoga. Unachoma. Pole. Pole. So wanakuja wanaona this is totally different. Like people are cared for, they are catered for, mpaka mahali pa kulala, you know, like na walikuwa nashangaa vile wase wanakuja kuona bradhangu na wengine hata wamjui. Vile walijua hawamjui unapata msee ametoka kama sio Kimao mguu aka kama amesikia kuna matanga hapa. Msichana, umeenda kabla hujaolewa? Watu wako ngoja ni kijana. Ni mwanaume. Alafu anaendelea. So they never understood. Like so kuna msee anaweza kuwa ametoka mahali amekuja burial ya msee hata ajui. Like it's a normal thing. We support each other. You come, we eat together, we cry together, we bury together and we call it a day. Na event imeisha. Kujuka Waluya matanga ni event. Yes. Yeah. Vile unaipangia mpaka na outfits. Yeah, vile nyupanga outfits za kwenda sijui blankets sijui wapi. Waluya lazima pia look iti. So anyway, so they are there, they are surprised. This is how things are done. They are surprised. Wanashindwa hii ni nini? Kuna isukuti, mtu wa kuchimba kaburi anapewa kuku yake kivyake, ajichinjie, ajichomee, akulie hapo kwa kaburi yake. Akona mtungi yake ya changa safi. No. Kila mtu lazima feel at home. Wametulia wanashindwa nini na happen. Like they were so shocked. So siku ya kuzika, because my brother was I think 2021. So unajua bado hao watu wa bangi sijui nini. So brothangu akizikwa wakaanza kurusha tei ndani, wanarusha weed. Nyanyangu, anti yangu, mnafanya nini yake? Mkimpatia hizo ile siku atazimaliza, akikuja kutuitisha zingine tutamtolea wapi? Yeah.
tutamtolea wapi? Mnampatia zikiishaje? Mmempatia matel. Mmempatia matel. Si akikuja hata changa labda tumwagie once na wai. Imagine matel kwa kaburi. We mzee. Sisi ni mbezi mtu unazifanya chini ya maji. Hadi kila ndio unangaocha sana. Juu lazima tena zile kitu alipewa. Atuwe moto. Wewe na Will brother. Dorime. Buda. Ndio sisi hao. 750 ml. Lakini kesho. Next month. Wow. Yeah, so like walikuwa wanashanga sana. Walikuja wanashanga, wait a minute. Mbona ati mtu anazikwa nguo zenye amekufa nazo zinaekwa kwa mabati? Tunaambia hii ni ya kukinga mvua isinyeshe. Mpaka tumalize kufanya nini? Kuzika. So nikaona this shock is good because one, the reason why I wanted to do this kumatanga is also to let people understand waone culture yetu. We welcome them to our life. Even though sisi si ufanya. So I was not doing it for Luyas necessarily. And also that was my fear. Nilikuwa zile za maybe nikiifanya. Maybe Waluya tu ndo wataiwatch na Wajaka because they can relate. But something funny, it is watched all over. Ikweni Mkamba, Mkikuyu, it doesn't matter the tribe. But they just want to understand and learn this culture. What is it about the Luya people? Exactly. And up to date, bado kuna kuanga tuna hiyo shock ya Waluya ati mtu ameenda kuzika una-expect arudi kesho zi. Nipatie siku 3 nitarudi. Nikile HR na hii I hope HR managers wana watch. Kwa sababu I hope siku 5 actually, kwa sababu kuna siku ya kuenda na ya kurudi and then this 3 days kwa boma. Mimi nashanga vile because my mom is Kamba. So atenda mshanga tukienda matanga saida Kitui. Tumeenda asubuhi by Johnny tumerudi. And I was like, you guys are very disrespectful. Yeah, like the hell? Yeah. Why would you do that? Kwani mko mnampenda? Okay, so mlikuwa mnataka deni. Mmemrusha, mmemtupa mkarudi. So mnafilaje? Mnafilaje, mmerudi home mko sawa. I told some friend of mine, Kambia, where I am in the Luya society. In fact, God forbid if I'm to drop today, please continue with your work. Yeah. Because I'm chances of me being buried anytime soon are very nice. Yeah, exactly. Because unaona kama tukifanya disco matanga, so vile story ilikuwa na to direct. There are so many things we couldn't do. Although wengine watasema hizo tulifanya kitambo and it's okay. But there are people who are still practicing them up to date. Juu kulikuwa na ile akidai kesho yake mtarudisha kivuli kwa kanisa. So unajua kurudisha kivuli kwa kanisa. Yani kivuli ya mwenda zake mtarudi kwa kanisa, muombewe tena mrudi home. The next day ni kunyolewa. Jordan moja safi na wembe yako na sabuni. Kila mtu. So vitu zilikuja kuchange because even during my dad's death, si kunyolewa kichwa yote. Kuna kitu tunaita mugungu kwa Maragoli. So unanyolewa tu hapa mbele. I don't know if you know. I've seen round basically. No. You're shaven round. I've seen his side ya Mara because dad is from that side. Yeah. Nimeona from that side but usaidia kisa inajua nini ile kushave kabisa. Hiyo yote yeah. So unaona kama mimi juu nilikuwa chuo walinyoa tu hivi round. Inaitwa mugungu. So nikanyolewa round. Aya, kuna after umemaliza kunyolewa, tuseme sasa bado kuna kitu kingine naweza kuwa nimesahau, but watu wa Nairobi wakirudi kulingana na vile huyo mtu alikufa, kama ni accident ama nini, ndio hiyo swara isiwafuate. Mtapatiwa kuku, muirushie kwa dirisha gari ikienda. Hiyo swara imeponyoka. Lakini sasa hao madere ni wasapere, hapana tuwezi tupa chakula bwana. Tunatupa chakula. Hapana sisi sio Waluya. Hiyo shida itatufuata, lakini wa madhe wako kwa hiyo gari hapana. Tutapata ajali, lazima turushe kuku. Mnarusha tu sasa mtadu. Lakini wasapere walikuwa hiyo ni ufala bana. Sisi hii kuku tuacheni tuende nayo, sisi haitatu affect. Alafu unajua pia bado kama ni accident lazima mtarudisha. Either mchukue kivuli mali alidedi muipeleke. So there are so many things we didn't do, and also it's because of how the story was taking us. But I can say I am so proud of what we did because I felt like wase wengi waliget to learn culture yetu. Yes. Yeah. And you've done such an amazing job in terms of just exporting who we are to the rest, because especially, you may not know, but us your men, we have somehow suffered not being able to marry outside because women are warned that ukiolewa na Mluya wako na mila mingi sana. Kwa hivyo usioleke kwa Baluya,
washana wabaria. Hata utenda uinherit uchawi. Utenda uinherit But uchawi. Guys, sikia, uchawi yetu si mbaya, haitakuwa. Uchawi yetu ni ya kuskare watu. It's called night running. Umundu mulusi. Bas. Unatoa tu nguo zako, unaenda shieke nye vile ulizaliwa. Shieke nye ni uchi. Uchi wa mnyama. Wewe kazi yako ni ya kushtua. So rusha mawe kwa mabati. Nyamba usiku mzima. Kuna ingine bado, kuna ile ya kushika kamba. Tuseme kama nyumba iko hapa na ingine iko pale, alafu ile kamba ya kuanika nguo imetoka huko. Ukicheza nayo umedistract mtu and you're okay. Kuna wale pia zile jikoni kuna kale kadirisha kadogo. Yes. So kuna mchawi mmoja alichukua haga. Hata ndio ya kwanza aliweka. Angwami mzee fulani ochaka jamu. Ndio ya pili akasema, umze usiku fika. Akuja anachukua haga reka kwa hiyo shiba. Sikia tatu alisema stima. Alafu akachukua ile kipakulio. Akaweka kwa moto. Boys ameka usiku. Akaseti haga. Ameka hivi. Hivyo ndio pia mrogi wa kunyamba alishikwa chava kali by the way. Aliwesetiwa chuma. So anakuja kunyamba kwa mlango. So hiyo mlango haikufungwa hiyo siku. Alikuja kunyamba bro. Chuma. Jamani mwenda zake alituacha na kunyamba. Unajua wase uko divided into offices. Hiyo office ya kunyamba ni hard. Because lazima ujiprepare the whole day. But unaona sasa sio ya kukula. Hiyo itoki kwa kukula. It's something in you. It's a calling. You can't even explain. Utapata unyambi mchana unanyamba usiku. Damn bro. Umesahau kuambia ni inherited. Lazima inherit. So lazima uangalie kwa watu wako wote. Ni nani utaachia? Na nani yako willing? Ngwezi achie Ofweneke ni kichwa ngumu atakusumbua. Hiyo sana nafaa kunyamba ako nini? Ako Milan. Niko Gemini nimekaa hapa. Wote wanashindwa kwani tuko na DJ wawili. Puips. Jameni. So it's a beautiful culture, very beautiful. God, I love who we are. And that's, by the way, on the 15th of June, live at the Red Room, starting from 12, we're going to be having the biggest and the most decent Luya event. It's called Isukuti Fest on the 15th of June from 12, live at the Red Room, Live Plaza, Mezzanine Flow. Entering 1,500 peke yake. And only 1,000 tickets to be sold. Only 1,000 tickets peke yake. After 1,000, tunafunga Isukuti Fest. Hizo zingine zinakuja after hiyo. Hizo zingine zitakuja za side hiyo. But Isukuti Fest is the major one. Wow, you have taken me so far. My condolences to one of your cast, one of the old guys. Wale waku sijaribu kurudi Nairobi saa chukweni mbuzi mpeleke. Wale watambiko. So it's unfortunate that we lost him. And then your two sons. Yeah. How is the relationship between the two of you? Oh, my bouncing baby boys. Yeah, they're amazing. They're family. We have an amazing relationship. It's not like a work kind of relationship. It's a family first before we decided to do that. So yetu nakuanga tu kama family. Ni family basically. How old? What is their real ages? How old are they? So something funny. Uyo mwenye anakuanga myanga ni Gen Z, imagine. Ni vile tu kwa Waluya hakunanga hiyo. It's either you are a kid or an old man. Hakunanga in between. Am I lying? No. Thank you. Yeah. So ule ni Gen Z. Kuna mmoja ni Gen Z yani ya ukweli. Born 2000 and something. Yaba. Hengo katata. Aya. Yes. Ni Gen Z ala so mwingine sasa ni mzae. Yani thote chikira kana have msakuru. Yeah, ni msakuru ta. Msakuru ta. So yeah, so it's a beautiful bond and when I go home ata ama niwaambie na come, they always look for, they're like, tuoshe uniform. Kila kitu iko tayari. Unataka ile ya curtain, unataka ya blanket. Like they look forward to it. Like wanapendanga hiyo distraction fulani. Just kama huyu mzaeni akishaamka ashughulikie mbuzi zake, ng'ombe zake, sijui shamba, there's nothing else. So this other life, even to this other wazee wenye walikuwa kwa disco matanga, like most of the time even when we used to talk, even the late one alikuwa anambia I always look forward, yani kushoot tu. Nimeamka asubuhi niko na shughuli na nileta na nirudi kwangu jioni. Like it used to really satisfy me. That wewe unafikiria umeenda kule umepatia wa job tu, but sio job tu. It's more than that. Deeper than that. Exactly. You've given somebody something to look forward to. Yes. And I think the reason why, and I pray that nobody goes through depression, and if anybody watching going through depression, may God give you the grace to rise again.
I feel like at times when you get to that state of mind, it's because there's literally nothing to look forward to. Then number two, and I think that's why you and I share the same thing. I don't do routines. So that's even for me. My kids laugh at me because I move a lot, houses. So Dad, where are you living this time? So I know we know we are coming to a place, but where are you this time? So for me, it's either I change the house or I move. So either I change stuff in the house. So a constant kind of a traditional kind of doesn't really work out for me. You get? But there's gotta be something to look for in terms of challenging who you are. Challenge. You have taught me so much today. And I think for me, my take home one is culture. And biasly, I love how you love us and where we come from as the Luya people. And it's amazing. So that our kids better know that you have a home. You have a culture, you have a sense of belonging. Despite what the world is trying to show you and sell to you, there's where you're coming from. True. You cannot forget that. Two, you have taught me how to embrace grief and being in the moment when it's happening, so that you're able to. If I knew that earlier, then I think I would have mourned at TNO in the best way possible. But not after 7 years, after second bottle of Hennessy. Nimelipuka blend mzima mimi kwa gari mpaka Ruaka, nimeenda kulia kwa nyumba. It's a whole 7 years. So for me, I think that is what I have really, really learned. Gen Zs are watching. You gotta tell them something. Who? The Gen Zs. Oh, Gen Zs. Oh, wow. Not even Gen Zs. Just the students of lessons at 30. Oh, okay. For me, most of the time, I tell people this because, one, you get people doing things because they see their friends doing it. And especially natakanga track back to, say, our career. So people do it for different reasons or the wrong reasons, which is you want to be famous today. You want quick money, but it doesn't work like that. At the end of the day, probably you're going to try that, but you're not going to be happy. So I tell people, please, whatever it is that you're doing, make sure it's something that you love. It comes from within. Yani ni kitu unapenda. You look forward to doing passion. Yani ukuwe na hiyo passion, like inatoka ndani yako. So, because we've had instances whereby unapata mtu ameingia industry for the wrong reasons. And then after like a month or two, it's something else. We start discussing other things. Because why? They got into it for the wrong reasons. So whatever it is that you're doing, make sure you're doing it for the right reasons. Beautiful. Yeah. Mama, thank you so much. Guy, tumemaliza. Imagine. Okay, thank you. I've had a good one. This was dope. This was dope. I felt like tunapiga tu story vile tukikutana tunapiga. That's already. Oh my goodness. Yeah. Shik's and additional. But then Shik's and Will Brother, your next year, you're on the list. You guys should be. We need to understand how Will Brother, Shik's and Jackie Vike don't get old. Guy. My God. And how these girls, we've never seen any scandal about them and any man. Are you straight? So mtoto wangu nilimkunywa kwa chai ama? Nakanyanya kwa elbow. That's an inside joke, you guys won't get it. Thank you so much, ladies and gentlemen, for watching Lessons at 30. My goodness, if your book is not full of lessons and tidbits about what this lady has been teaching us today, then I don't know what you're watching. So thank you so much for each and every single person coming live on Dr. Ofweneke TV. My name is the Eagle himself, the Duke of Kakamega. Dr. Ofweneke is my name. And once again, watu tumepesa nyumbani, tunajenga what ordinarily pay school fees, relatives and friends and everything. We're doing building and construction in some of the houses in within home. Najua wasi wa US mko worried you can be deported anytime. Please anza kujenga sahi. So that by the time Trump anajam na napata my emotions, ukirudi home, unarudi back home to the same level of living that you're living back in Seattle or whichever place. So please, it can only be Lemfi. Lemfi is the only safest, fastest and most affordable way of sending money back at home, and actually to a till number, right? Now from here, naenda Matu, nene nikabaza kuangalia hiyo shamba. I've also got in a place a shamba myself in Matu, close to the road, good road network, good electricity. There's a little bit of water. It's literally on the highway kutoka na Kitui, barabara ya Kitui kutoka Thika kwenda all the way Moyale Garissa. So iko kwa barabara. So it's a very safe place to be. Just type Ofweneke and you're home and dry. Sawa. Tarehe 15 June next month, live at the Art Life Plaza, we are having Isukuti Fest, a totally Luya affair. It's called the Luya Reunion. It's going to be big. It's going to be crazy. Ticket ni 1,000 peke yake.
after 1000 people wamenunua tickets, from there tunafunga. Hakuna wengine wataingia, watangoja the next Iskuti Fest in August. Right? Guys, I love you so much. I pray that may God extend the grace to you as well. May you have a good evening. See you on the next class. This is Lessons at 30 with Dr. Ofweneke. Mwah.